درود بر شما همراهان ارجمند. در این آموزش ما می‌خوایم خنده رو روی صورت پورترمون ایجاد بکنیم. از منوی فیلتر نیورال فیلترز انتخاب می‌کنیم. از قسمت بتا فیلترز اسمارت پورتری رو فعال می‌کنیم. من هپینس رو انتخاب می‌کنم و اون رو از 0 به 40 ارتقا میدم. آوتپوت رو روی اسمارت فیلتر می‌ذارم و اوکی می‌کنم. همونطور که می‌بینید ما تونستیم خنده رو روی صورت پورترمون ایجاد بکنیم و به این ترتیب ما می‌تونیم قبل و بعد از کاری که انجام دادیم ببینیم. امیدوارم از این آموزش جذاب لذت برده باشید.